Igbere ọdụm Igbere ihe rohu gbasara na Igbere nke anyị na-eme kwa izu Satọde ọbụla asa elekere anyị anọ anyị agbaduje unu emeela maka ịbịa nọkwara ihe mmemme nke ọnwa anyị meghara izu nke taa anyị si ka ọ dụrụ onye ọbụla mma ka mmiri atala ka azụ anwụla ihe ịkpara izu nke taa bụ ihe gbasara ele a na-eji akwụta ụgwọ anyị ekelekwala onye ọbụla bịanụ nọrọ anyị atụfu oge ka m kpọbasa High Chief Emeka B. Uche ka o keletu ndị Igbere High Chief ngwanụ gwofu igwe okwu na mute ga-akụwazi onye ga-akụwazi kelee ndị Igbere ndewo ndewo no ya aha mbe Chief Emeka Uche High Chief Emeka Uche wakwado ndewo na asị ka m nọ iru unu na ụbọchị nke taa ndewo ndewo imela ka m kpọbasa nwanne anyị nwoke anyị ya nọzi izu nke taa ndị ọjọdụ ụka abesaje wada baisaje ebe ụlọ Maazị Ndukwo Johnson Maazị Ndukwo Johnson keletu ndị Igbere ga-akụwata onwe ndewo Gbere m nọ ndewo nụ ọmụnwa ya na-akpọ Ndukwe Johnson si ka m bịa soro na ihe omume nke taa ndewo nụ ndewo imela ka m gakwara isi kọwazie ya akọwazie oge anya ihe anyị gbarụ nnọkọta izu nke taa ihe mmemme nke izu nke taa ihe anyị gbara odo anya elanelede eme ya mbụ ihe gbasara ịlụ nwanyị ọmụ ihe dụtacha oke mkpa ike Igbere ịlụ nwanyị bụ ihe Igbere na-emezi emezi ịlụ nwanyị bụkwa n'ihe Igbere na-eji obuwarohu afụsa ya mee ya ele okwesịghị ido ya mee ya nwụọ ya usoro a na-eji eme ihe malụ nwanyị saa ahụ isi nke mbọ saa ahụ ma bụ nke bụ egbe ha kwa n'ọnụ akụ akwụtakwu ụgwọ isi nwanyị ya bụrụ Igbere jigboro nke hazie ya usoro ya ma ele o jigboro do atọ ọnwa anyị bịa chọpụta ịkwụta ụgwọ isi nwanyị bụrụ nke a na-akwụ ma ọ bụrụ emezuo ihe rowe kwesịrị imekpe ma ọnụ akụ mechagbuo akwụkwọ ụgwọ isi nwanyị ajụjụ anyị jụkwa taa nke anyị dide egwosa izu nke taa aka anyị kparịta ọkụ ọdụmma ka ọ bụkwa ha mmadụ jekwa ha alụọ Igbere bịa ịkwụ ụgwọ isi nwanyị ọ bụ ihe ezi na-ezi ọbụrụ agba ofu ọ bụ ebe ọ nọ ike ebe onye ọzọ alụọli ọ bụkwa ezi onye ọgwa ahụ atọ onwe ya afụfụ gbalịta ike ihe ọlụa Igbere ka bịa kwụta ụgwọ isi nwanyị ihe nwaanyị kpa atọ nwa abụ ivu mmanya nke ndị nna ọ bụ ivu mmanya nke ndị nne unu amala omenala Igbere bụ alụwa nwanyị a ndị nne ọ bụ ivu ya mmanya ọ bụ ihe anyị kpa bụ ekpebuola akụ ịmala na-ekpenu abịakpọ ọnụ akụ ekpebuola akụ asịkwa ka akwụta ụgwọ ya ọ bụ ihe ọ bụkwa omenala Igbere osikwa ha ọnwụ a na-alụliri Igbere akwụ ụgwọ ọhụ ka ọ bụ nwa ebe ọbụla nne na nna nọ enwe ike ịkwụwa ịkwụ ụgwọ isi nwanyị ọhụ ebe ọhụ nne na nna nọ ka m kpọlisa High Chief Emeka Uche ka ọ malisa ya kpaa ha Maazị Ndukwo Johnson etizora ya ọnụ High Chief ole ndị ahụ iche onye ọwụ ga-amaliri Igbere ka ọ bụ ebe ọbụla ị nọ inwe ike ọwụ na nne na nna na ebe ọhụ enwe ike ịnasa ego isi nwanyị ebe ọhụ onye ọbụla onye ọnọ ndewo ndewo
topic onu select tata bụ ezigbo topic. Very interesting topic. Pardon on my missing my communication with English. My contribution to this is ama m omenala Igbere bụ o kwesịrị ekwesị ka onye ọbụla lụọsọ Igbere bịa mee dị omenala na ihe gbasara n'ịnụ nwanyị. But as now development have taken place, have overshadowed all those kind of tradition. Circumstances Emilia called it a little bit difficult because a lot of parents not far away and also Nigeria. Many of us know overseas, Ebeteraka, and here they are by I don't see how you can tell parents to come down to Igbere, be a bride price before their children can get married. So I think we should overcome that custom. Other no within Nigeria can be able to do it. That is very much welcome. But in situation where families are far away, I think the custom should tolerate people accepting bride price overseas, wherever they are, and make quite the tradition according to Igbere customs. So, Ogula, a little bit I need to add to this. Okay, I chief email ana agakwa mmadụ akpọbasakwa gwa ya da adadestikwa ya elokose edo ka mkpọbasa Nduko Johnson Nduko Johnson ihe Maazị Nduko Johnson ihe m jụ achọnwa bụ unu ahịla na-ele ihe imiri anya bụ chọnwa ndị Igbere butasịkwa amba dị n'ichoro ma ibe dị anya ma ibe dị nso ma ibe eje eru ajụjụ m jụ bụ ọ bụkwa hụ onye ọhụ na-alụrịrị Igbere tupu abịa kwụta ụgwọ isi nwanyị ka ọ bụ onye ọhụ ike ebe ọ bụla onye ọhụ nọla ọ bụkwa ha nne na nna nọ ebe ọhụ enwe ike ịkpagbu ọnụ akụ ebe ọhụ enwe ike na ebe ọkwụta ụgwọ isi nwanyị ya bụrụ omenala Igbere emezuola ya ka ọ bụ eme ya ele ọhụ bụ aka eme omenala Igbere ndewo ka anyị mara ihe iche ma anyị tụrụ ya ele o ji dobe obu. Okay, Igbere ndewonu. Atụfu oge iti uche nke m. Eche m ọwụ ihe nkwụsị inu. Eche m ọwụ ihe wụ omenala si ịna igwu isi nwanyị imeghara mba. O kwesịrị wuru uhu ala ebe a amụ onye ọ ebe onye ọsa afụsa. Okay, enwe ike ala ahụhụ a ga-kwụhụ ụgwọ isi nke nwaanyị ọ bụrụ na nne na nna ya buru mba o nwere ike na mba ebe ahụ o bu onwe a na-emewu ibu mmanya asị ebu mmanya mba ibu mmanya ndị bu mba o nwere ike ome ha kwara ike Igbere ọbụ omenala ọ lakwa mba ebe ọ nọ o nwere ike ya ga-vuoro ndị nọkwa mba ebe ọ mmanya eche m o kwesịrị ekwesị ịnọra mba ana ụgwọ isi nwaanyị maka wee ebe ọwụ wee ebe ọsa ọwụ ebe ọwụ nwa gị ọfọ afọ ọwụ mba ọfọ ọwụ ebe ahụ ala ebe ọsa ebe amụ ya wụnụ abịaghara ana ụgwọ isi so o kwesịrị achị ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ala elu uhu na ele Igbere nọ ga laruo ele ebe ọla so onye ọ buru ebe ọla so nyere nna ya buru ya gbalị ala ruo ga mee ya ruo den ọ chọzie ibu mmanya ebe mba ebe ahụ ọ nọ o nwere ike ịgakwa ebe ọ bụ mmanya nke asọ mmanya ndị mpụ mba ọ mmanya ndị mba etike ka nke Igbere ọkwa nkwụsị ala Igbere ga mee ya maka ọ na Igbere ka na n'ọnụ ebuwe ma mmanya ndị nne ma mmanya ndị nna ka a na-anọkwa ebe ọ kwụbụ isi nke nwaanyị so ohere ụwa wụ o kwesịrị emeghara uhu agbanyeghị ebe onye ọ bụ ekwesịghị ewu an excuse or challenge onye a ga-alụligodi ya edufu onye ichie
edufuru onye ichie ezie ma onye ichie metụta ya na ya ga-anọchi anya ma ọ ga-alụ ma nera na onye a ga-alụli so a nwere ike itinye o kwesịrị ka a na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị ruo uhu ọwụra mba ndewonu Mola nne na nna anọ ebe ọhụ enyete gị ọhụ uhu ọ bụrụkwa na nne na nna anarụ ego ọhụ ya bụrụ enye onye ichie Igbere eji asị akwụkwala ụgwọ isi nwaanyị echiche tupu m agbabasa ha iche ọ bụrụ ele ọdụ na ya bụrụ ka e gwere ya kpanụ ndị nọ n'ala bekee ndị oji adụrụ mfe ịda alụbata ya bụrụkwanụ ha ala bekee ihe lara ele ịsa ala bekee alụ na-eje eme ọ na-arata ike ọ bụrụ mgbe ka ikpe dịla nye ndị ichie nọ n'uhu anabasa ya omenala Igbere a na-asị na akwalụ ịzọrụ na ọza m ejoju arịa weliwo ngwa gị ndezi anụ m ajụjụ m sị okay ọ bụrụ na egosi ịnụọla ọkwesị ikpe ọhụ ekwesị ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ikpe ọhụ ekpebu ọnụ akụ ekwesị ịkwụ ya ọ bụrụ ewere ego ọhụ nye ndị ichie nọ n'ugwu nne na nna ya nọ ebe ọhụ egwere ego onyewa akwụzuola ụgwọ ọhụ ka ọ bụkwa ha nne na nna ya nakwa ha nọrịrị ebe ọhụ akwụwa ụgwọ ya ọ bụrụ na ọ bụrụ na o nwere ndị onye nne na nna ya dufu onye ọ na-asa ya asọsọ ọwụ nne na nna ya dufu onye asọsọ nne na nna onye anyị onye ahụ ikike si ya gaa na-asa ego isi onye ọ na-asa ya emeela omerala akwụala ụgwọ isi ya asọsọ nne na nna ya dufu ya ọ na-asa ya emeela dị omerala akwụala ụgwọ isi ya sọ ihe na ọdị ya ndewo ndewe imeela ka m gbabasa gwa ha eche ele ndukwo ji mkpa maka anyị na lete omenala Igbere unu nọ ebe dị anya oje na-adụtacha isi ịdọta ka e gwere ya nwaanyị ahịtala ọ dabarala wa ịlụ oji adụ mfe ịlụ enwere ike ịnọ ala bekee kọrị zise ego ọhụ ebe ọba nne na nna nọ n'ala bekee korula bụga na igbe ọhụ ndị ichie ya ahịla ya enwere ike izizi ikpe ọhụ ya bụrụ emeela omenala Igbere ka ọ bụra nnọara ikpe aka omenala Igbere your own thoughts. Okay, thank you. My own thought, yes, although that the parents now the ego and it's difficult for them to come back. Ime the omerala ji wee dị. Onwe ha ga-ezipu the maybe uncles or aunties ka ha nọchitepa mee the omerala na Igbere dị. That's very, very welcome. Ekwesịghị ịnabasị ya. I'm in support of that. Though this the audio is breaking in and out. Yes, I heard you. Okay, can you hear me now? Okay. Can you hear me now? Hi, Chief, can you hear me? Sir. Yeah, I can hear you now. Though it's cutting in and out, but go ahead. I'm hearing you. Are you hearing me, Hi, Chief? Yes, I'm hearing you. Go ahead.
ihe m jụ akwa na bụ ebe o ji ele agba ndị ahịa ọdụgụ ihe menu ndị nwanne anyị ndị nọ n'ala bekee ma nọ n'ebe dị anya a na-ezi ozi ka eme ihe ịkwụ ụgwọ isi nwanyị ọrụ Igbere weburu onwe wa mee ya ala bekee ma mba ofesi ma mba dị n'iche iche ebe ụwa nọ ngịnị mekwa n'ụwa na-ekwo ike eme ya na Igbere ọ dịgelo gịnị bụ ihe gbasara ya nọ? One of the reasons might be lack of information, lack of understanding. In my human manner, they're very good. This is a way of enlightening people, of informing people. I think if majority should have this knowledge, that they can extend people at Igbere to be able to do it on their behalf, a lot will be willing to do it. But when a lot do not have enough information or knowledge about this, they will do the contrary. They will just accept it here. As they will here overseas. But with this kind of information being disseminated around, when people knows about it, I'm sure a lot of them will be willing and happy to extend such gesture once they have people over there that can do it on their behalf. So it's a welcome idea to keep disseminating the information as we are discussing it in your channel now. So a lot of people are aware of it, that this can be done without their presence there in Igbere. Yes, no, a lot will be willing to do it. Thank you. Thank you, High Chief. Kambobasa Ndukwe Johnson. Kambobasa Okay. Metasiano Nkewa Amba. Mako I nwetala no ndị dị n'iche ma ndị mere Abuja ma ndị mere Lagos ma ndị metasi Amba. Anasi ime Igbere nkọwa maka nwere ahụ ndị dị nnukwu metasa no iche ma ndị nụrụ Lagos ndị a nakwa ezi ozi si ụwa alụtala ụwa emetala hero ha na-eme apụtala ụgwọ isi nwanyị ụwa ọ bụkwara ijekwa ụlọ nzukọ anyị ọla aka kpekpe ekpere anyị anụ. So ịjụ na gasị ụwa mere omenala gwa anyị jụ ndị ọhụrụ owu metasị ihe a na-asị omenala Igbere. Uche bụ m ga-asị ụwa ma omenelu ọwa omenala. Uche bụ m ga-asị ụwa ma omenelu ọwa omenala ọwa omenala Igbere ejedo ekwesị imeghara mba ụlọ nwa m ekwesị imeghara mba saa gboo enwe mba na-egbu yara mba ọkwa ahụ Igbere ka a na-azọ ya mee ya. So aga m asọ ahụ wa mee omenala uche obi nke m ndewo. Ihe mpakọta onwe eluwa mee ya na-anabasa ya uwe meela ya ka ọba na-anabasakwa ya Igbere a na-asịwa megharịa ya ọjọ elu odi n'ụba isi hiwa mebe omere elu uwe me omenala chọọ wee meela ya ọ gaala ka egwere ya na-ele ya afọ ise ga-aga ịnụla n'ihe High Chief Emeka kpaghị o nwere ike ama maka ọtụtụ ndị mmadụ ama o nwere ike amụwa mba wanụda mba choo ya mee ụwa ama ma ọ bụ ele ọnwa anyị bịa nụda agbasa ya ozi ka ndị mmadụ da amara ya ihe gbasara Igbere da amara ya omenala Igbere ọtụtụ nwụsa ya ozi ọnwa dị n'iche ọtụtụ ndị dị n'ukwu uwe akala anụtụ ya uwe nwe opete uwe nwe ohere ya bụrụ ụwa mere ya dịka egwere ya afọ 4 ga-aga maọbụ afọ 5 ga-aga ma afọ 10 ga-aga. Ihe m chọkwa ịjụta a na-asị ụwa aka eme omenala a na-asị ụwa aka alụ nwaanyị a na-asị ụwa alụ Igbere bịa mee ọjọ
anasị waka akwụ ụgwọ isi nwamị anasị walụ Igbere bịa akwụ ụgwọ isi nwamị ọjọọ ọhịa m chọọ ka ititu ọnụ Ndukwo Maazị Ndukwo Johnson. Okay, agasị wee na ọdị agasị na ụwa aka eme ma ụwa aka akwụ ụgwọ isi nwamị ọha emeela wee meele ime ọhaederonu nyera nna onye onwe onwe ka ịkparịta onera nna ha so n'ọnwa ya ma ọ n'ọnwa wa so agasị ụwa aka eme ụwa ga-abịa ime arịkwa ọjọ ọha edero ezinụlọ wa uwe emela ọha agakwalanụ so ọ dịzikwere ndị nke ga na-achọ eme ụwa wuru ya mụrụ ihe masa na ọ na-adụ mma ime yara mba ọ na-adụ mma ịlara uhu eme ya onye nke emela na-eme o meela ọha agaala ị gasị ya na ọ ga-eme maka ọhịa dịrị ezinụlọ ya ọha agaala so onye na ọdị ndewo ndewo anyị ekelela m na ka akpọbatakwa gị ọjọọ ka anyị makwarụ ndị ahịa anyị nwere ike ide eme ịda agadihu ka anyị kwado ndị rohupụnụ ndị Igbere ka ụwa da amarụ ele omenala Igbere ji gorodo ma ihe kwesị ime Igbere ka m kpọbasa High Chief High Chief ajụjụ a tupu m ajụ gị ajụjụ a ka m kụpụsa ihe onwe nwanne anyị debasara ihe na comment box ka m gụpụsa ya m ga-eji okwu bekee gụpụsa ya ngụpụsa ha akwa ya ma ajụ ajụjụ ọ sị good evening my good people of Igbere my input to this topic I believe things have changed and as to time is the only factor that changes everything in life. What our forefathers didn't enjoy, did experience. We are enjoying it and experiencing it. Our forefathers marry within Igbere and maybe, just maybe, outskirts of Igbere. However, this time around, and due to exposure, we have traveled and reside places very far away from home, which makes it even hard to return home often due to this fact. I know I gonna talk about I change that we should change our tradition, or we should amend our tradition, or we should try to kind of understand the peculiarity of the society we are in presently. Now that over so many exposures, I know now that our forefathers did not experience such exposures. So at High Chief is, are you aligning that we should amend our tradition, change our tradition, or adjust our tradition, or do we still stick to the tradition of Igbere? Can we adjust it a bit so that those kind of traditional practice can be done outside Igbere, or do we still stick to our tradition? Please, let's have your take, Chief. Okay, thank you, Sonny. This is a very interesting question you just brought up. My take on it is, like I said earlier, a lot of civilization have taken place. Development have taken place. We are no longer in the olden days. Our custom absolutely is very beautiful. We should stick to it, but because of development and civilization, are you hearing me? Sorry. Hello? Yes, Chief. Okay. All right. Because of development and civilization, I'm encouraging we should amend our tradition. Certain traditions should be amended to accommodate the development of the day. Because, like in overseas here, even overseas, there are many other communities, Anambra, Mimo, their own people
they still practice their tradition overseas. Like we said earlier, now what are the opportunity, somebody back home that we can send to represent us to do some minor rituals there, according to the custom of marriage. Yes, that is where we still keep in line with that. But we should adjust it where we can accommodate. Onye ọgbaghara ịlụa bịa mee ya, yes, we should practice this overseas and do it where we can do it there and it will be accepted. We cannot ostracize somebody because marriage here, traditional marriage overseas, according to our custom or the way they find it fit. We should learn to accommodate because development is taking place and we should not be left behind, So that's my take on it. We should accommodate. Okay, Chief, thank you very much. Before I bring in Johnson, now my question clearly is, I understand the area of accommodating. My question now is, do we need to adjust? Because if you accommodate without adjusting, it still sounds as if you are going outside of the tradition. Do we need to adjust? Do we need to amend? Let me use the proper word. Do we need to amend our custom and tradition because of the changes in society? Do we need to do that? Or do we Yes, we need to do that. Yes, we need to do that. We need to amend it. By amending it, we can accommodate. We need to amend it. Or by amending it, then we can accommodate it. Because that's the only way. We have to flow with development. This is development. Civilization is growing, and we don't have to be behind. We have to follow it because other people, either Anambra, like I said earlier, or Imo, they're doing the same here. They still maintain that their tradition, they still perform it overseas, and it's still accepted back home when they can return back. They might still call their people and do a little ceremony concerning it, but we should amend it and accommodate it. I'm in support of that. Thank you. All right, thank you. Let me bring in then Duko Johnson. Johnson, okay, no, I baton. Chief by my when I work de Mbono Daniel Ndoka, sent Daniel Ndoka, de Osia, Wabamota Like, Wabamola, and body, Naya Hela, I hear. Yes, Equisia, Umunye, Umera Lado Anga, Ade Mezitu Yamokada, Emule Legida, Abawazio. Change your tongue. I could see Ibawazi, Hazia, Moitwari, Omer Alaindo. In Maya, Elojeji, Yabrun Coba, a lot of Notawa, Obra, Nerano Hanodo, Alabeke, Akpokondi Bereru, Ndi Berenon Alabeke, Boan, or Bobuano, Outwasa, Akpondi Bereru, no Guasebo, Wadu Wado, a queer onaku, Aku Wisiman, a Mehero. And we keep Ibawazi, Omerala ya ka ọ bụkwara hụ Igbo onye nọ eme ya bụrụ emele ya ọdụm mele ọhụ ka ijekwa ha ejite omerala ya ike ele nnera nna anyị wa ma ndị ichie anyị wa ma ndị okegbupe na Igbere ele ozugbo wa jikwa hụ ji ndị ya mgbe ọhụ anyị jekwa ha eji ele ọda agaji ihu ka anyị nwee ike ịgbanwe otu ya nke nta ka o nwere ike barụ ndị rohu nọ n'Igbere ụwa nọ ndị anyị iche. Okay, ndewo. Him chewo dịka akpara ya na ahịa ịkwụ ụgwọ isi ọhịa ịlụ nwaanyị a na ọrụ onye nra na nọ mba ofesi na o nwere ike ọkpọkọta ha ndị Igbere nọ na mba ofesi eme ha lụbuo nwaanyị ebe o nwere ike ọlụkwa Igbere ya emekwe ka ndị Enugu makwara ya emekwe ka ndị Enugu makwara tikwe feast enwekwa ha ga-ejikwe mee ndị Enugu mara na alụ ala nwaanyị a eluwa ji mekwa ya mba ebe wa gbalịkwa mee ya ruhu ọ hafụ ịbụ naanị mba ebe ụwa bụ
me akwara mbọ we alụkwara uhu wee me ya ndịkwa support of that one emeghara mbọ ebe onye nnera na onye ọnọ alụkwara uhu emekwere ndị enu uhu so ha nwee ike ịkpa ya ebe ndewo ndewo ndụkwo imela ihe ọ bụ ka m jụkwa ihe ọ bụ emeghela ọhụụ ọkwa emezuola omenala Igbere ma emeghela ọhụụ emezuola omenala Igbere ma ọ bụrụ emeghela eme nke ndị nne na nna ya narị ya ala bekee ma ọ bụ ambụ ugwu Awụsa ma ọ bụ mba Legọs ebe ọ bụla ụwa nọ wa kpọkọta ndị Igbere mee ya ele ekwesịkwa ahụ ime ya kpepụ ọnụ akụ narị ụgwọ isi mee ha ihere owe mere ụwa alụa n'uhu bịa kpọkọkwa ndị Igbere bịa mmekwa omenala ele ojedo ọkọdụla mmele ọhụụ a na-anabasa ya ọ bụ omenala Igbere. Okay. Ebe ụwa meghara mbọ lụọ nwa Igbere bịa kpara ndị eziwa ọ ndị nkwu nke Igbere si lee nwaanyị dị ele nwaanyị dị ele a anyị ekeela ya ji akwụkwala n'ụgwọ isi ya akwụ ya ebe ọrịa bụ onye emezukwala n'ihe kwesịrị ime ihe a wụzi mmanya nke unu ya sị ka ewesara ndị ezi onye mmanya ka sị ewesara ndị nnu uhu ụwa nwa n'ihi na o kwesịrị ndị nnu uhu kwesịrị o nwere asị ịwa so ndị support of that ọwụ once emeghara mbụ onwe nera na onye ọbụ nera nna ya rụaziere uhu wasị ndị n'uhu lee nwa dị ele ya ekeela ya ji akwụkwala n'ụgwọ isi ya emeela ihe niile kwesị ime nke a bụzi mmanya ike unu so m che ele emeghela ọ dị mma ndewo ndewonu ndị nwanne m unu emeela ka mkpọbasa Samuel Ikedieze Samuel egwofu igwe okwu ra mute egwofu ya mute ka ị nwere ike kparịta ụka ịnụ ahụlụ m ọkwenụwala olu m mmara ịghọsa ihe anyị kpata bụ omenala Igbere ikpe ọnụ akụ ilugbu nwamị ịkwụ ụgwọ isi nwamị ọdụmma onye ọbụla jekwa ha eme ya Igbere ka enwe ike ime ya amba ọbụla ebe ọbụla onye nọla amba eme ya ezisi ozi emela ihe gbasara nwamị onye doele alụgbuola ya bụrụ ọdụ ele ọhụ ka ọ bụkwa hụ a na-alụliri uhu abịa kpakpa ụka ya ọ bụrụkwa na ebe ndị ọnọdụ anya ụwa nwee ike ịwa metụ ebe a wee mee ebe a na-egwori ya ọ bụ omenala Igbere ndị ihe iche echiche nke imeela nna Igbo maka ohere nta ijetu uche mụranụ m ga-ala sị ọ bụ ihe matacha m ike ele omenala ikpe ọnụ akụ ma ọ dị ịkwụ ụgwọ isi nwamị ekwesị eme ya ala Igbere elọ ihe rohobụnụ ndị o metụta kachasị ahụmanịma ji anọdụ ahụ ihe ma nwere ike daa amụsa omenala zighị ezi abụ nke onye nọ ụlọ ya mba ya nara okpo ụgwọ isi nwa ya tinye akpa ya bịakwazie ya ozi so mri o kwesị Igbere omenala Igbere tada ikpe ọnụ akụ ka ada ameghe ịkwụ ụgwọ isi nwamị uhu ibe mmadụ ojede ahịkọta ya anya ndewo ndewo aya ọdụ mmele ịgba ya ihe anyị gbakwara ọ bụrụ mgbe onye o ji enye nsogbu nsogbu o ji adụkwa mfe ịghọbatara uhu ebe ụwa nọ bụ ebe dụta anya ike ụwa na ebe dụta anya ike ka ọ bụrụ ụwa na mba ofesi ebe dị ụhụ na ezigbote anya ebe ụwa nọ dụta anya ike ya bụrụ ji adụrụ ụwa mfe ịlụa ndị ahịa iche ụwa nwere ike ime asị ndewa ndụmọdụ ndị dị ele ọhụụ ndị ahịa ị gaje ịwa ndị ndụmọdụ ị gaje ịdụwa ndụmọdụ m na-eyeli arịm ọgwụla nne na nna onye bụ ikwu amụ uhu ọ bụkwa n'iwu
ọ bụkwa ahụ nna amụkwa ahụ na nwa abịa ịlụ afọ jekwa ha n'onwe ya ekpe ọnụ akụ nwa ya maọbụ akwụ ụgwọ isi nwa ya. Ndụmọdụ m ga-ala enye bụ ya bụrụ ụwa nọ mba dọta n'anya ike, ya bụrụ ụwa na ebe zie ndị n'uhu ozi, ndị ikwuwa n'ohu enwere ike kpọkọta ụmụnna ndị ọgbara isi eme ya ele omerala ihuhu kpọ ya afịa ndị ife mara ihe ma omerema nta chọọ echu a asa ebe ọ daa mụrụ omerala zie ezi. Ndewo. Ndewo imela tupu m akpọbasakwa onye ọdị ka m jụga ajụjụ nke ikpeazụ a makpọbasa onye eme ha gwa makpọbasakwa ndị merelanụ nkewa amba maka ọ dụla na ọtụtụ ndị metasịala na mba ndị metasịala nkewa ebedu anyị nụla ma ndị mere ugwu Awụsa ma ndị mere Lagos ma ndị mere mba ofesi ndị metasịala amba afọ dị icho ma afọ 5 ma afọ 10 ga na-aga ụwa metasịa akpa uche nke ụtọ nwere na-asị ụwa aka eme omenala Igbere ka ị na-asị wee mele omenala uche nke ma asị ụkpaiwa ọ bụrụ asị ụkpaiwa ị na-asịwa mekwa ọjọ ka ọ bụ nke ụhụ ụwa mee ozuola. Uche nke eme m ga-alasị ọhụ agaala kama m adọkwa na adụtụwa ọdụ aka nke m ọ bụrụ ndị jesu nwa na-azụ ta wee metụkwa ele ndị ọhụ mee gbanụ ọtụtụ ndị metasịnụ nke ba mbọ ọtụtụ imewa aya aka ama awalụtala ji enwe ya hụ ụdị ihe agbala ekpe kọmini ya onye asị ebe ọlụtala ji aya ma ọlụtala ji aya ma ji ya ihe iji onye ga zọbusie ya ọkpa ihe ndị ikwu ji ya na-aga owe na-ama ahịa bụdo ọgọ unu ya mee o kwesịkwa ahụ ele ọbụla ejide ma de emerụsa ya ihu ndị mesaje na emesaje ka akpọ ya ndị nke mewasịrị mewasị ama. Ndewo. Ndewo o mekwa ihe lọba meji ahapụ ka m jụkwa ya ajụjụ ikpeazụ a ajụjụ m na-ajụkọta onye ọbụla onwe ihe nri a na-ereta ya nri ma ọ bụrụ onye ọhụrụ eme omenala ọhụụ Igbere onwe ihe nri a na-ereta ya nri onwe ihe dị anya na-agbanụ ma ọ bụrụ onye ọhụrụ eme omenala ọhụụ Igbere ya bụrụ onye omekwa ya ha mba ya bụrụ ele o ji gbanyere ya ọ sịkwa ha ọra mba ebe a na-eme ya ya bụrụ omeyi Igbere ndị Igbere ọkpairụ ndị Igbere ma ọ bịa na Igbere mekwara ya a na-ereta ya nri ọdụure mmarụ a na-ereta ya ala Igbere ihe fụsatawa ihe ike nwere ike gba nwanne ọbụla m sị ya ụfọdụ ndị ife eji ama amanewa alụala ya ma ọ bụrụ ọwa na ya mba meta ahịa nweta ma ama ịwa ụlọ nge ndị kwesịrị na-eme alụala nwawa a na-amacha alụala nwawa ọ na-akwụwa emela bụ ogologo akụkọ ma akọwa ya onwe ohe ọkama aṅa mma arụ na-eme ya na ebe onwe ohere m nụtụ akwaghị ya ma onye anọlara ohu lụgbuo ma ọ kwụọ ụgwọ isi ya na-ejeri iwu kama nụtụ ụdị ihe. Ndewo. Ndewo imela ka m kpọbasakwa Ndukwo Johnson Ndukwo ịnụ na ajụjụ m dị ụtọ onwe ihe dị anya anwụ ike ịgbanụ ka asị a elọnwa ọdụ ndụ na ndị eme ya ruhu n'oge ekwe emewa ihe na-ele emewa ma ihe na-ele a na-emewa maọbụ ihe egwerela agba ma ihe ejela agba maọbụkwa na na-erewa nri ma ọ na-akpọfụwa eke maọbụ a na-eme nga o nwere ihe ịnụtụla dị aṅa ka ọ bụ onwe ihe ala Igbere nwere ike ime onye ọhụ ma ọ bụ onye ọhụ alụ ala Igbere bịa mee omenala ọhụ onwe ihe ịnụtụla nwere ike ime onye ọhụ. Okay, ndewo. Onwekwa ihe m nụtụla na-eme onye na-abịa na-alụ ọrụ bịa kwụ ụgwọ isi nwa ya kama anụtụ ihe asị ga-eme onye nwụ so echee m onwe ihe dị ele nri a ga-ere ya ma ọ lụ ọrụ bịa mee ya so kama anụtụ echekwana m na ọ dị. Ndewo. Ndewo. Tọnwa nda ndụmọdụ ọdụ nwere enwe ike ihe anyị nwere ike ime
ka ihe onye ọbụla bụ n'onye Igbere ebe ọbụla onye nọla bụ n'onye Igbere onye ọmara omenala Igbere maka nke ụfọdụ ihe na-enwe eme ihe a bụ ama ọtụtụ ndị o ji ele agbarụ bụ nwa ndị ama anụ ya bụkwa na onwe ike ndị nọwa nso bụkwa ndị amazụ unu ndị ahịa ọdụgela enwe ike imeweta ọnwa ka onye ọbụla mara omenala Igbere maka ma ndị nọ n'ugwu ma ndị bụ n'Aba enwe ya ha ọtụtụ ndị bụ n'Aba ma ndị bụ n'ugwu bụnụ ịjụwa omenala Igbere ụwa amala enwe ha ọtụtụ ndị bụ n'ugwu ma ndị bụ n'Aba bụnụ ịsịwa ihe la na-eji eme ọnwa ihe la na-eji eme ọnwa ihe ngọnwa bụ ihe a na-eli Igbere na-eme ụwa amala ndị ahịa ọdụgela enwe ike imeweta ọnwa taa amara omenala Igbere ndị ahịa enwe ike ime ele mba. Okay. Dewo. Ihe nwere ike ịgba eche ebe ọ ndụmọdụ nwere ike inyeta ebe ọ ndụmọdụ ma na-aga n'aka ebe nne na nna ọbụla bụ onye Igbere nọ. Nke mbụ ọwụ ka ndị nne na nna na-agbalị ị na nwa nwoke ma nwa nwaanyị na-emekọta ihe ọra ndị Igbere site na ihe ịma atụ nwa gị baa ma ha dum dọọ ya aka ntị si ya gbalịa ka ọ hụ na o so ndị Igbere nọ na skuul ebe ọ na-eme ihe ọrụ a na-eme enwe na isi nke ewu National Association of Igbere Students ọ nọ ya hụ na mahadum niile dị iche iche nwa gị na-erusa nso o nwere ndị ọ ga na-amụsa ma Igbere ma asụsụ Igbere ma omenala Igbere ọ ga na-amụsa ya. Nke ọjọọ kwa bụ ele a na-eme ihe uke ọtụtụ anọrụ uke ọtụtụ eso Igbere na-eme ihe wa mee so ọ ga na-emewa wa na-amasa omenala Igbere wa na-amasa ihe ndị ga na Igbere so ịnọ mụ ka isi bụ uke ụwa na-eme ihe wa ma soro ibe wa na-eme ihe wa meara Igbere ọ ga na-eme oge na-amasatụ omenala dị iche iche na Igbere nke rema so onye ndụmọdụ m ike inye si onye ọbụla na-ege ntị na-eso ndị Igbere na-eme ihe wa ma ya gbalịa soro Igbere ebe ọla ọnụ ebe ọla obu ya gbalịa soro Igbere na-eme ihe wa ma nke ọjọkwa ya na-agbalị na-alụrụsa ọ were ugbo ngere n'afọ ka ị na-agbalị na-alụrụsa dị Igbere ka ị na-amasa ihe rohe ma ndewo. Ndewo Ndukwu Johnson imeela ka mkpọbasa High Chief Emeka B. Uche ka mụrụ ya ka ịkparịta High Chief ajụjụ m chọnwa bụ anyị amala nsogbu anyị nwụ ndị dị n'ukwu nwetasị bụrụ ndị Igbere nsogbu enwetasị n'ime ọtụtụ a na-eme ihe Igbere ọ bụ si ụwa achọ ime ihe Igbere mmanya asị onye dele nọ now you are someone that has so much love for Igbere and you have committed so much to Igbere and Igbere development. But challenges in what about dissemination of that proper information to make people understand our culture and tradition. But another challenge. The question now is, what do you think in your own understanding that we can do to inculcate this tradition, culture, and practice of Igbere people to our children, and generations yet unborn? That it's like a river flowing from one generation to the other, and they will continue to learn about the culture and tradition of Igbere. What shall we do? Okay, thank you very much for that question. That's a very good question. My take on that is like what I've said earlier. You are doing a great job through Igbere Mrror by disseminating the information to people, like what we're doing right now. This video coverage I name now, what we're doing now, this is an avenue to teach people more about Igbere custom and tradition. This information. Hello, can you hear me? Yes, Chief, we're hearing you. Can you hear me? Sorry, we're hearing you.
Oh, we call it Igbere because sorry. Can you hear me Okay. now? Yes, go Yeah. ahead. Go So ahead. through information is knowledge. This video conference, all the very good. By disseminating information, people will know the custom and tradition. IBAN association, like a Igbere Development Association, IDA, IME Corita, we keep sending this information out, discussing it. Like the earlier speaker, Student Union, they discuss it. Umuazi and MF encouraged to follow their fellow youth in doing practicing Igbere things. From there, they learn even how to speak Igbere dialect and doing Igbere, knowing Igbere customs. So it's a good way. So the best way is making this information to go out. So when this information are going out, people interacting in it, this is how people will learn and continue to understand Igbere custom and tradition. So what you're doing is good. We have to make some other avenues to channel this information out by media, writings. People are writing their thoughts about Igbere custom and tradition. We continue to encourage people to read it and digest it. This is where they can know about it. Now, meetings, we encourage them to continue to emphasize on it, what our customer, So, but as development continues to go, okay, need amend, I may amend and accommodate it. So, disseminating information is the best way to go about it. Any best avenue we can use. Thank you. Well, thank you very much, High Chief. Thank you very much for that insightful thought. So now, those avenues are very, very important. I use I may only obladama in Basaro Igbere. I'm talk age or Tonga. Tonga, I go ka ima men, it change to ya omera line. Nda a lot of I wiki gorumeya. How do we go about it? Because there are a lot of practice that we do outside the Igbere that totally is different from what the tradition is at home. How do you think we can go about having a holistic approach towards amending this culture that we think is not aligning to development presently? How do we go about it? One way of doing it is like through this kind of video conference we're doing now. Thank God of what good job you're doing in Igbere Mrror. This thing is going worldwide. Ndị Igbere nọ n'ebe niile ma London, Canada, US, Lagos, Abuja, Port Harcourt, everywhere, they're watching all these things. They're following up with the discussion. Look at the question somebody just threw in before we were able to finish this thing. Those are enlightenment, means of enlightenment. So we will continue to encourage this kind of program in Eme. The same way, I'm encouraging like in the Igbere Development Union, Welfare Union. In their meetings, they can be enlightening their members, our customs, tradition concerning marriage, and other things. They can even discuss get the necessary to amend, and that we can amend. They can discuss it and amend it to flow with civilization, to flow with development. The same way, other Igbere groups all over the world, like in the IDA or IPAI, they can as well discuss some of these customs in their forums. They can bring it up and pass it on to the Igbere Welfare Union so that themselves too can digest it and be able to accommodate in case the necessary may accommodate, they may accommodate. In case one necessary, they can enlighten us why they will not accommodate it. By interactions, we can understand, people can always understand. Man can do right, man can do right. So all through information, dissemination of information that these things, a lot of people will come to know about it. This is the only way I feel
more radio broadcasts, and we have more radio broadcasts and then also manaba. We can encourage them time to time. They can incorporate all these things in their program about teaching, talking about the traditional customs of Igbere, more especially regarding marriage and other things, you know. So this is just my take on that. Thank you very much. Thank you very much, High Chief. Ka m kpọbasakwa Nduko Johnson. Ka m kpọbasa Nduko Johnson ka o nwere ike letu anya. Nduko, ihe m chere ịjụta nwa bụ ijela ihe High Chief kpaghị. Ọ sị ga-achọ ka emezitu omenala Igbere ka agbanwe otu ya nke a na-akpọ amendment olu bekee. N'oge achọ ka emetu ya omenala Igbere ndị aṅara ka agbanwe otu ya hazie ya amendment. Change to ya he gbanwoo ya ọdụhụ mma ele ọhụ eji agbanwosi ya omenala Igbere ọ bụrụ ọdụgele ọdụ mma ndị ele ga-eji gaa ka ihe anyị gbanwotu ya omenala ndị ọha asị ka agbanwo ndewo. Okay, ndewo. Yes, ọ adị mma na onwe ndị agbanwotu emetụrụ amend onwe ike suit to our present narration. So echewe m let me get you me I got through radio station. They got High Chief quiet Tubula. I got through radio stations. I got through the Naku Igbere Mrror. Then autonomous community of Igbere. The meeting then Naku I pass word information through 8th grade. Pass word information through welfare. I pass word through community unions. Now branches CDH. So news are way pass the information. Like the amendments. You run your ranch. Say to most on the boss here will pose them in case. Where is this here dozy? Like everyone will be following him. On your lamb, I say. So hello, Ndewo. Ndewo. Okay. Ebe ọ bụ ọdụla asị kpaịtụkwala omenala nge maọbụ abụọ maọbụ atọ ọdụgele ike ịgbanwe ndị ọdụgele obu ụtọ ndị ọdụgele ọba ele omenala Igbere do ngọnwa kwesịrị ịgbanwe nga ka ọdụgele ọdụ icho ndị asị ogositụkwala ndị ọdụgele Okay. Nke m chere nwere ike ịwụ maka nke ịlụ nwaanyị a na n'ilu bụ nwaanyị a na m chere nwere ike emetụ ya ele iburu ramba nwere ike ịnọra mba akwụ ụgwọ isi nwa ọra mba but ịlụ ọkụ Igbere ihe gbalịa mekọ ndị n'uhu eji m ọhụụ enwere ike imetụ ọhụụ amend nke ihe nkwubu isi nwaanyị a but ndị ọjọọ eche m ụgwọ ọjọọ mma enwere ike imetụ amend pomio atịsị emegoro nke ikwubu isi nwaanyị a ndị ọjọọ eche m agafụkwa ndị ọjọọ uche obu m ndewo. Ndewo imela m chọrọ ka mkpọbasa High Chief ama mma igwe okwu ya ọka noizi nwa noizi m chọrọ ịkpọbasa ya ka onye kwana enwe okwu ikpeazụ ya ya ekeleta okwu Igbere nye anyị okwu ikpeazụ ya tupu Nduko ga-aba ịsapọtụ ama mma igwe okwu ya noizi ya noizi High Chief ịnoizi ịkpanyere anyị nkata ọrụ. Yes, I'm go ahead. Ngwa okay. Ngwa ị na-akpara anyị ụzọ ihe abụọ na onwe any other culture or tradition of Igbere that you think we should amend outside this marriage rights? Or any other culture or tradition of Igbere that you think we can bring into amendment? Then then get akpara. Then after that, get your last comment on this topic, and then give your farewell speech in wrapping up. Okay.
This your question just came as a surprise. I can't think deeply now. The customs, and we can recommend, can amend. But this particular one we are discussing this morning is very, very important. I'm still in support, can this custom amend, whereby we can accommodate people, urban parents decide their or the difficult one, whether the traditional rights, the marriage right concerning their children. Can we accommodate? I'm in support of that amendment. And I will still on the same ground stand. On where customer I na practicing the Igbere that we think time have overshadowed it, that we need to amend it because of development and civilization. And we encourage like IWU, Igbere Welfare Union, to step in, to look into it and try to amend it so that we can accommodate it. We don't need to keep going behind. We need to go with the flow because people are developing. Our people are traveling worldwide. So we've seen different customs when they came to amend. To amend. Once the situation comes up, the situation arises, we should look into it critically and try to amend it so that people can accommodate it and move ahead. Other than that, that's about it. At the same time, my final say, I will use this media to thank you, especially Sonny. You're doing a great job, Igbere, because what you are doing is a very good way of educating people. Some of us were born like in Enugu, like myself, I was born in Enugu, brought up in Enugu before I left for overseas. I know during August, December, I usually come back home with my parents to interact with my mates, because I wish I had so many of them when I was growing up. Actually, Igbere made a difficult thing as much as I love Igbere. So by interaction like this kind of information, interacting, bringing our people together, our children mixing up with other children, whether they're far away, wherever we can get ourselves together, it's a very good way of educating our people. So you're doing a very good job. So I'm thanking you. Keep it up, what you're doing. This is the only way we can continue to educate our people, whether they are within Igbere, whether they are around Nigeria, whether they're overseas. You're doing a lot. You're doing very great by posting it, by writing. This way to send this information out. So continue what you're doing. We are all happy with what you're doing. We say may God continue to strengthen you. Thank you. Ndewono. Ndewo High Chief Emeka Beauty, anyị ekelela maka ịbịa nọnyere anyị. Thank you very much. Nna ka agụpụsa ihe nwanne anyị Daniel Ndukwode nke ikpeazụ a, ma tupu m agụpụsa ya ka m kpọbasakwa Ndukwo Johnson, Maazị Ndukwo Johnson. Ngwangworu na ohere a nyetu anyị okwu nchịkọta akụkọ ọnwa anyị kpara ya atọ ga-ekele tupu Igbere ma ịkpa ihe akwa ma bịa gụpụta ihe ndị nwana anyị edetụghara ihe comment box ma gụpụta ya ngwa gara ihu. Okay, Igbere ndewo. Nchịkọta m na-eji ohere a na-agba ndị nne na nna ọbụla ume, na-asị onye ọbụla gbalịa adịghị afọ ụmụ ha ka wara ndị Igbere ibe wa na-emekọta ihe. Nke kachasị ndị nke bunu ala bekee, unu nakwa asụrụ ụmụ unu asụsụ bekee, unu gbalịkwa na-agwa ya asụsụ Igbere, ọ wụrụ asụsụ Igbo, bụta asụsụ Igbere unu na-etikwere asụsụ Igbere fụwa na-amụsa ya, fụwa amasa n'ọwa asụsụ ebe ụwa asa afụsa. So ọ ndụmọdụ ga na-eme onye ọbụla encourage, ma ndị nke kwụsị ịnụ ọ chọrụla na ịnọ na age grade, ụwa gbalịkwa join na age grade. Ọ na-esokwa enye aka ịmụsakwa ihe ndị kwesịrị ịmụsa gbasara Igbere.
so na-eme onye ọbụla encourage na-asị ka onye ọbụla na-eji ike na-eme ihe Igbere, ọ na-eji ike na-emetụta ihe weta Igbere bụ onye Igbere, biko satọnwa gawa gbalịa soro ndị Igbere ibe na-eme ihe ụwa ma dewonụ. Ndewo Johnson, anyị ekelela maka ịbịa nọnyere anyị. Tupu anyị akwachiere izu nke taa, ka m gụpụta ihe ndị nwanne anyị detụyara igwe okwu comment box. Ngụpụta ha kwa ya anyị akwachie. Onye nke mbụ bụ nwanne anyị St. Daniel Nduka. O ji ememe ego ya olu bekee. Ọ sị, as regard to your last question, I think Igbere should have a documentation of their history in the internet, customs and traditions for enlightening those our children born outside Igbere Western world. Secondly, emphasizing the needs to join every Igbere platform, organization and age grade, wherever one lives. It should be made available and easy for one to have access to join. Thirdly, Iwu should scrutinize some of these customs and adjust them to be able to accommodate civilization. He have his own thoughts. Then when I want me bono Blessing Dixon, debasa kwa nke ya o debasa ya say please it is not advisable to pay bride price outside Igbere land, not supported at all. Bride price must be paid in our native home, Igbere. Igbere bo Igbere. Igbere abo ndemba. That's our own contribution, and that's Saint's contribution. With the two contributions and the wonderful contributions made by High Chief Emeka B. Uche and Mazin Duko Johnson, anyị abịala nchịkọta nke mmemme ọnwa. Ihe anyị chọkwa ịrịọta onye ọbụla bụ n'onye Igbere ebe ọbụla ị nọ, nyezie aka ka ihe ịmụsa ihe gbasara Igbere, ọ bụ ịsụ asụsụ Igbere, ọ bụ ime ịkpa agwa Igbere, ọ bụ ime omenala Igbere, ihe ọbụla gbasara Igbere ka ịmụsa ya. Ihe ọjọọ m chọkwa ịrịọta bụ nke onye ọbụla ama ya jụọ ajụjụ, asị onye ajụjụ a na-ehu ụzọ. O nwere nke ịma maọbụ ịnụtụ maọbụ ịchọ ime ya bụrụ ịma ịla na-eji eme ya. Onwe ihe eme ndị unu ịjụ onye Igbere ịmarụ maọbụ na unu nso ndị ịla na-eji eme ọnwa. Ịjụ ajụjụ ọhụ agbazie ego olu. Igbere si ọ bụkwala onye nwa nwụ bụ onye a na-agbazi olu. Agbazie ego olu mee ga amasa elije eji gworo mee ya. Ibe ọtụtụ na-eji eme ihe wee mewa bụ ma ọ bụrụ ịmazi ịchụkwa na ajụjụ ga-emekwa nke abụọ ya nọ. Ele ndị nwana anyị kpayala anyị letu anya omenala anyị amarụ ma onwe nke anyị na-emewezi ma onwekwanụ nke anyị na-egwofu. Anyị letu ya ele ọhụ anyị emewezie ya. Nkwa anyị gajekwa n'ikwo Igbere Mrror bụ saa da agaji ihu ele anyị ma ala anyị ji aga ihu degwopụsa ya omenala Igbere la o ji duru ichoro degwopụsa ya da akparị ya. Ndị nwana ya ada amụsaghị, ndị nna ya ada amụsaghị, ndị nna ya ada amụsaghị, ndị ikwu ya ada amụsaghị, onye ọbụla ada amụsaghị ele o ji gworodo omenala Igbere. Nkelelu unu, unu emeela ka Chineke gara ihu da agọzi ihe ọbụla ebiri okomoko ụmụ ka mmiri atala ka azụ anwụla. Nke ọbụla onye emeghị adọnụ mma ka ọ gara ya nke ọma. Ndewonu, ndewonu, ndewonu. Hi Chief, email out. Thank you.